me introduce myself. My name is Masa Elora. I'm part of mathematics at University of Riau, and in this time I will explain about using context clues. What is the context clues? Here is the explanation. Using context clues. Context clues are hints that the author gives to help define a difficult or unusual word. Petunjuk konteks adalah petunjuk yang diberikan penulis untuk membantu mendefinisikan kata yang sulit atau tidak biasa. The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers, or it may follow in preceding sentence. Because most of your vocabulary is gained through reading, it is important that you be able to recognize and take advantage of context clues. Petunjuk mungkin muncul dalam kalimat yang sama dengan kata yang dirujuk, atau mungkin mengikuti kalimat sebelumnya. Karena sebagian besar kosakata yang kita peroleh melalui membaca, penting bagi kita untuk dapat mengenali dan memanfaatkan petunjuk konteks. In fact, the best strategy for dealing with an unknown word is to try to guess what it means. This strategy is fast because you don't interrupt your reading. Cepat karena kita tidak mengganggu bacaan kita. Helps you comprehension because you stay focused on the general sense of what you are reading. Membantu pemahaman kita karena kita tetap fokus pada pengertian umum dari apa yang kita baca. Help build vocabulary because you are more likely to remember the word. Membantu membangun kosakata karena kita lebih mungkin mengingat kata-katanya. Allows you to enjoy reading more because you don't have to stop often. Memungkinkan kita lebih menikmati membaca karena kita tidak perlu sering-sering berhenti. There are many types of context clue, such as definition, example, cause and effect, contrast, statement, and modifier. Well, this time I will only explain the definition clues. Many times a writer define a word directly or indirectly. Sering sekali seorang penulis mendefinisikan sebuah kata secara langsung atau tidak langsung. The writer may define a word directly by giving a brief definition or providing synonym. Seorang penulis dapat mendefinisikan sebuah kata dengan memberikan definisi singkat, atau memberikan sinonim kata yang memiliki arti yang sama. The word or phrases such as means, is, are, refer to, can be defined as, can be called, and are called often used. For example, in number 1, induction refers to the process of reasoning from the known to the unknown. Induksi mengacu pada proses penalaran dari yang diketahui hingga yang tidak diketahui. Nah, kata refers to ini merupakan kata yang dapat menjelaskan tentang apa itu induction. Number 2, business is the production, distribution, and sale of goods and services for a profit. The clue is merupakan kata yang dapat menjelaskan apa itu bisnis. Number 3, a markdown is a reduction in the original selling price of a product. At other times, a writer may define a word indirectly. Dan di lain waktu, seorang penulis dapat mendefinisikan sebuah kata secara tidak langsung. Indirect definition usually follow the word and or set off by commas, parentheses, or thesis. And apa definisi secara tidak langsung? Biasanya mengikuti kata tersebut dan ditandai dengan koma, tanda kurung, atau tanda hubung. For example, number 1, a hypochondrium.
Excessive worry over one's health is common among senior citizens. Hipokondrium, kekhawatiran berlebihan atas kesehatan seseorang biasa terjadi di kalangan lansia. Nah, tanda koma di sini merupakan tanda untuk mendefinisikan secara singkat apa itu hipokondrium. For example, some stories of a lost leader, products on which the stories lose money to gain new customers. Tanda kurung di kalimat ini itu mendefinisikan secara singkat maksud dari some stories of a lost leader. Number 3, probability, the likelihood that an event will occur is important in the field of statistics. Well, until here my explanation about the definition of clues and hopefully useful. Sorry there are mistakes, and don't forget to comment, like, and subscribe ya guys. And see you on the next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.